Dá I um think that turno. art merchant with information on the Antom lives near Voltamos here. aqui. Mais uma vez. Hello? Are you alright? Said we have in my own gallery. Then the brutes left to get more reinforcements. Single woman. Would you be a dear and clear away all the refuse by the door? Didn't know the Antom had such strong opinions on art. Got it. Done. I'll unlock the door. Come in, please. My saviors, welcome. Viaga said you had information on the Antom. Are they after you? They barricaded me in and said I would starve unless I handed over the contents of my gallery. Lately, they've been taking paintings, sculptures, all sorts of treasures. And to think I overheard someone in the market yesterday bragging about dealing with the atrocious brutes. The market master might know more about what those dreadful Antom are up to. I'm in your debt. Please look around. Those Antom villains haven't shown. Ver se dá pra dar um TPzinho. All right. We should talk to the market master if we want to learn why Antom are stealing. Hello. This might sound strange, but I was told you might know about Antom stealing paintings. It's bad for business. And somebody here knows something. Everyone notices the master of the market. But you, stay hidden. Listen near the stores. You might learn something about our Antom art collectors. Let's listen carefully around the market. Don't want to scare anyone off. But I mean, Antom, I didn't think they went in for things like fancy paintings. I wouldn't know anything about... Well, that would explain the Antom who came by not an hour ago. They took my best sculpts without paying. Huh. Right here. Oh, yes. I did hear they've been piling up stolen goods in a camp in the Drowned district. We're missing a piece of the picture with the Antom. It cannot be for coin. There are faster ways to fill their coffers. That merchant said they're stockpiling stolen art at a camp in the Drowned district. Let's start there. We're close to that camp where the Antom took that merchant's stolen sculptures.
Just say when. I'm ready. Let's go. Thanks, Adonis. Vai Okay, tomar. let's look around for that stolen art, or any sign of what the Antam are doing with it. Nothing here. Still nothing. Strange. You'd think a few statues would stand out. Still nothing. I don't see anything that merchant in the market was talking about. No stolen art. I've got a hunch we should check with him again. You crows have no idea. That merchant who said the Antam stole his artwork. He's with the Venatori. I'll bet he caught us listening in. So he sent us off on a chase. Should have seen it coming. The note said the Antam are... Okay, we're close to the camp where Antam are trading with the Venatori for magical components. It's those snoops from the market. Take your shot. They're at range. That goes to you. All right, let's find out what the Antam and the Venatori are actually doing here. This note is about Gatlock, that Kunari blasting powder. The Antam are using magical components from the Venatori to make it more explosive. Much more explosive. Well, look at what they can achieve when they work together. We must go to Dea and Viago with this as soon as possible. Agreed. How has been Rathos since the dragon attack? After the dragon attack, after demons swarmed the street, after we had a shot at everyone, we're having a ball. Ah, sorry. What for? You didn't attack the city.
The shadow dragons are dealing with it. At least, we're trying to. I just worry about... A journal about seeing Venatori and Crow meeting spots. Good to know. Let's dig around some more. Good news? The Venatori are helping the Antam make their Gatlock explosives even more powerful. What? It's not ready yet. They're still experimenting. Then we have some time. The Crows will investigate. We had better. I am sure we'd be among the Antam's first targets. Please, go on. The shadow dragons are dealing with it. At least, we're trying to. I just worry about Asher. He rests as much as we do. Smite the heretics! That Venatori dropped a note. We have company.
Fechei mais um lugar. Tem. Posso ver, eu tava conversando ano passado, aí eu tô olhando as arquivadas aqui no meu celular pessoal, porque ela tinha. Foi um colega lá do curso que indicou, aí ela ficou de me dar a resposta e tal. Eu acabei de lembrar que eu tinha contado dela, tô conversando ela aqui. Aí ela falou que vai começar em março. Aí ela fechou por 950. Olha. É o que é dela? Não lembro. That Venatori dropped a note. We're in the clear.
consegui o telefone lá daquela oficina mecânica que você foi lá e tô conversando com ela. Sim, mas é porque o cara não me passou o contato, aí eu entrei em contato com ele de novo com ele. E eles ainda têm interesse, não contratou ainda. Every one of these gets us a little farther. A Venatori trader? Interesting. Something's up with the crows and Venatori. The journal belongs to a crow named Chance. We'll look for them around the diamond. Maybe they know what this is about. O bicho ali parece que não tá envenenado, não adianta nada me abrir. You're keeping an eye on me. Is it the demon or the mage killer name? Maybe I want the secrets of your coffee supplier. That's not. Don't flatter yourself too much. I don't trust anyone on first meeting, and I keep an eye on everything. Well, if you do want coffee, let me know. Are you Chance Candide? Found your journal. Couldn't help reading something about Venatori. Ah, you've become embroiled in our local mystery. If you wish to help, let me shed some light. Venatori were spotted lurking in places where the crows conduct confidential business. What can we do? It would be a great help if you could search near our dead drops in the flooded district. That's where Venatori were last spotted. Please look for any clues as to what our spies are after. Wine glasses, like people were toasting a deal. Not a vintage I've seen on any crow tape. But that means little if they were keeping a low profile or have poor taste in wine. The drowned
district has had other names, but none stuck. Antevans love drama. Mimroth has had a sinking problem. Now part of it flies. Another secret note between a crow and a Venatori. That's our third note by these Crow and Venatori spies. Half of these letters are written in a cipher I can't make out. Let's talk to Chance. Ô, meu amigo. Chance, we found notes from the Crow and Venatori spies, but parts of them are in code. Ah, thank you. This may yet help trace their movements. Give me a while to break the cipher on these letters. Isso aqui já, eu lembro. Vou tirar os pontos. Agora sim, acabou.
All right, let's find those boil samples. Looks like there's Cape. You've been to the farmlands. There's a family. Voss. I'm close with them, with Ursa. They spoke of the Blight. The Blight. Before all of this happened. They knew. But if they knew, why aren't they here? If I find anything, I'll let you know. Lavendale Village. Whatever happened here looks like Demeter's Crossing. But there are survivors. Often a place needs someone in its corner. There. That's our blood boil. Nice shot. Got a sample. I'm guessing they'll need more than one. I'd love to say we can move with less evidence. I shouldn't. Love to. Got the sample. Dark spawn. Everyone ready? This is a window into what the gods can do with the blind.
Nossa, não é do meu nível. E os da missão, tem umas missões que os daí não dá pra fazer. Peraí, mano, deixa eu puxar a principal aqui. Só pra ver se os bichos pertencem. Eu com esse aqui eu não terminei, mano. What? This can't. Oh no. Where is everyone? What did the Venatori do to the shadow dragons? The shadow certainly didn't invite them in. Look around. We might find answers. A candle hop. Is this for us? Strange. He wants us to find more. Hector. He used to guard the pawn shop's entrance. He was waiting for someone near the market. He might still be there. The killings. This is... There is no limit to Venatori cruelty. You don't forget something. A Grey Warden? Are you alright? You're Rook. I'm Vesta. What happened? I'm here to help the Shadow Dragons, fighting Darkspawn in the catacombs. There weren't many when we started, but then the others said to run. Get help. We can't leave the Darkspawn if they escape into the city. Just sit tight. Please. So, the demon of Virantium. End it now. Death is not granted. Outros 500. You were saying? Outros 500. The demon of Virantium. The name wasn't literal when I got it. No, but the reputation that went with it. I suppose I earned it. And then some. Assuming my sources are accurate. Past reputation means nothing when your current contract's still open. I know the feeling. Why did Morgan want to meet in Minrathous? Isn't she helping the Veil Jumpers in Arlathan? Indeed. But today we have a guest, and she needed the anonymity that only a city provides. Well, look who it is. Good to see you, Lace. Rook, you remember how Varric and I served the Inquisition? Well, this is Inquisitor Llewellyn, the woman who led us all. It's an honor to meet you. Relax. I won't be trying to arrest you like the first warden. You heard about that? Dorian Pavis is an old friend. He filled me in. Indeed. You have had many eyes upon you, Rook.
Morrigan and Harding have told me about what you've accomplished since taking over for Varric. You've put together an impressive team, and you've got the best chance, maybe the only chance, to stop Elganon and Gillenane. I won't let you down. Don't worry about me. Worry about the people you've recruited and about the people depending on you. I'm asking you to take down a pair of gods. You're not going to be able to do that if you're worried about my approval. But if you listen to your friends and remember the people you're fighting for, you'll get through this. We've got the makings of a good team, I think. We'll do our best. And while you do so, Rook, the Inquisitor will do her best to ensure that the rest of the world remains intact. A daunting prospect, given that most of the South is under siege by Darkspawn. It's that bad? If not for the Inquisitor, the South would have collapsed completely. She has not been idle while you assembled your team. I have a team, but not much in the way of forces. If there's any military support you can spare. I'm sorry. Our forces in the south are stretched thin already. And I'm afraid the Grey Warden leadership doesn't think much more highly of me than they do of you. The Inquisitor did not come all this way to leave you with empty words, however. She brought something no one else could. A wolf statuette? Something to do with Solus? I found it right around the time Solus's ritual failed, when he was pulled into the Fade. We've examined the magic, and it's tied to the veil. To him. Somehow. Solus is ancient, and his magic is part of him in a way far beyond that of mortals. I suggest you take it to the crossroads and see if something in the lighthouse calls to it. Perhaps it will yield some insight into your new ally. Solus is trapped in the Fade. He's not my biggest concern at the moment. Solus is trapped in your dreams, and while he cannot match Elganon or Gillenane in strength, he is far more cunning. He is the Dreadwolf. He led a rebellion that lasted centuries. How many times do you think the gods thought him trapped and helpless? Solus was important to me. If this statuette helps you understand him, if it uncovers something that... Honestly, I don't know. I wish I did. But this feels like a part of him. And whatever he and I once were, I think... I hope... it might help you. We should go, Inquisitor. The armies in the south need you. Right. Harding, stay sharp. You're my eyes in the north. Always, Inquisitor. Rook, good luck. If I come across anything else that can help, you'll be the first to know. Thank you.
eu vou ver isso aqui. Vai dar a missão level 50. Eu preciso de Teba. Then Strife said we should monitor the situation in the crossroads, so of course I volunteered. Quase poder, né? Tipo, picar, colocar congelada pra ver se faz o tamanho depois, porque você não fica comendo. Me panear a ver. Tô tendo que colocar ela congelada pra ver se minha hora tava toda macia. Tipo, Ah, não, então deixa. ela deve ter colocado calor, alguma coisa assim, que ela não tá podre não. Ela só tá mole, ela não liga de novo. A porra de detonador. Pô, não tem nada que mostre o nível da missão, não.
Dá merda. Isso aqui não dá, mano. Esse poder desse jogo. I'm almost getting used to this city again, but it still needs fewer Venatori. Demons! Keep your distance. Souls alone as the light left. I was there, less alone. It's a spirit of compassion. My own name. But what of theirs? 3 I've found, felled by demon claws, murdered. A connection I cannot see. I have impressions. But if I learn more, answers might unfold. This one. Green against grey stone. Rain, nourish. How she watched it bloom. Find who she was. We've got a trail. We just need to follow it. Hortensia. A missão já tá meio She was a feita. gardener. Green against grey. In debt, desperate. But still found hope. There are others. I would know more of them. I command it! Attack! We're not alone.
executions? Another demon killing. Company, get ready. I need some time. Compassion. This Amor? one, curiosity undimmed. Just one more answer. Truth and story beneath the ruins. Find who he was. I will find you then. Nioh. They left a trail. Sloppy, but useful. An altar to a wolf. I know who that's for. Property of Marcus, scholar. Story beneath the ruins. Fear for the future. And yet, he continued. For himself and for her. A faint connection begins to bind them. We must find the third.
Another champion. Let's deal with it. Targets ahead. Ai, cara. Ele chegou a 300. Acabou, ok. Eu fui com de habilidade mesmo. O que foi, rapaz? About to have a problem. We'll see who ends this.
mano. Já. Quê? Oi? Olha, amor. Você já estava com seu conversa dormindo. Sério? Ah não, eu tava apertando pra dar isso. Não, eu vou passar. O que eu tava conversando? Lembra? Nossa, falou, Rio, Nossa, meu ficou Deus. bravo. O quê? Rio, ficou bravo. Quer ver? Qual que é você perguntando as coisas mais de 1000 vezes? Por quê? Por que nananã? Por que nananã? Eu só fico brava. Mano, eu não sei porquê, velho. Essa noite eu conversei dormindo. Teve um dia, José, o que eu recordo na minha mente, teve um dia que eu só lembro que foi quando, tipo assim, acho que você tava me estressando. Aí eu acho que eu acordei assim um pouco no estresse, eu só lembro dessa frase que eu disse, que foi assim, não foi? Não sei o que lá, tipo, amanhã eu te falo, quando terminar eu te falo, comprei assim. Você tava perguntando um monte de vezes, é só lembro que eu falava, não tem tipo nesse sentido. Aí depois eu voltei a dormir. Não lembro. Ô, Luiz, não. O que acontece? Os boletos, tipo assim, ele pegou o valor total que a gente devia pra eles, por exemplo, a dívida que a gente tem com eles, e eles abateram esse valor de 15 mil, entendeu? Só que as parcelas, tipo assim, o restante, ele dividiu em 6 vezes, entendeu? Pra nós, pra ficar até um pouco mais barato do que já tava. Mas aí a única coisa que você tem que saber é, tipo assim, eles vão continuar mandando os boletos pra vocês, agora de forma certa, só que peraí, tem tanta coisa que eu tenho que lembrar pra eu te falar, pra você saber. E tem outro. Gente, qual que eu tenho que falar?
Sobre a questão da Maxwell, a única coisa que eu preciso confirmar é que assim, eles pegaram o valor total que a gente devia pra eles, por exemplo, tá? Vou falar assim, só pra vocês entenderem mais ou menos. É 90 mil, né? Eles foram lá, abateram todos os pagamentos que a gente já estava devendo pra eles, que a gente já pagou eles, né, na verdade, mais esses 15 mil, foi isso. E aí eles dividiram o restante em 6 vezes pra gente poder pagar. Então assim, vai chegar os boletos normalmente aí pra vocês, aí vocês podem efetuar os pagamentos pra eles. Mas não vai chegar mais nenhum boleto com valor acima de, por exemplo, sei lá, 13 mil reais. Não vai chegar. Então se chegar algum boleto acima desse valor, você pode entrar em contato comigo, tá? Tem dinheiro faltando ainda. E eles estavam roubando ainda lá, que é caro. Tesouro. Sim. E a parcela tá errada, porque falando que é juros, né? Tem que pagar juros não. Pode olhar isso aí também, viu? Vou perguntar até o chat aí se nós tem que pagar juros de alguma coisa, vai falar. Trouble ahead. Não, mano, que menino. Mano, ele não tem dessas que eu falo. Eu tô pedindo ele o saldo positivo do condomínio. Aí ele foi lá e me mandou não sei quantos mil, 40 mil. Eu falei assim, esse é o saldo que a gente tem positivo? Depois de ter pago todas as contas, não sei o que, não sei o que. Aí não, se a previsão foi assim, eu quero saldo positivo. Eu falei 1000 vezes com ele. O que sobrou, é isso que eu preciso. Eu não faço mais não.
Lazarinha. Agora vem. Sozinho. Perdi nem pote. Ah, amor, tá certo, pô. Aí ó, o saldo que a gente tem é de 41 mil que você falou. Eu perguntei 1000 vezes. Ela falou assim, uai, mas eu tinha te perguntado no mês passado, você falou que era 4 mil. Aí ele falou assim, não, é porque eu não entendi o que você quis dizer, não. Assim, eu não tava entendendo o que eu tava perguntando, não. Aí você vê, como é que ele fala que é 4 mil só de saldo? Aí eu falei pra ele, assim, você não pode passar essa informação errada, não? Se você não entendeu a pergunta, você me fala, porque depois eu falo pro pessoal isso daí, eles me matam aqui. Mas você não tinha confirmado com a mulher lá, que falou que era isso, por causa de não sei o quê? Não, então, mas é porque ele tava entendendo outra coisa. Ele me explicou que ele tava pensando, eu tava perguntando do saldo, tipo assim, o outro trem lá, ele nem me falou direito. Ai, eu vou desculpa. Como é que é agora? This'll open the way. Aí o pessoal pergunta ele se realmente esse valor aí é o valor que a gente tem de saldo positivo. Por exemplo, janeiro, né? A gente tem ali o valor total do caixa, a gente pagou todas as contas do condomínio, tudo. Porque se esse dinheiro foi o que restou pra gente, né? De saldo positivo, ele falou que sim. Porque esse é o saldo positivo que o condomínio tem, né? Porque também tem os outros meses pra trás, que por exemplo, sobrou dinheiro e tal, aí acumulou e deu esse valor. Aí eu perguntei lá se era certeza mesmo, e por que ele me passou outro valor no mês passado. Ele falou que ele não tinha entendido a minha pergunta e que ele respondeu com o que ele entendeu. Aí eu falei, não, você não pode fazer isso, pô, porque depois eu passo uma informação dessa na Assembleia, queima meu filme, né? Ai, menos mal, velho. Graças a Deus. Menos mal. Menos de jardim. Aqui, então, mas o que acontece? A gente vai ter uma assembleia que vai ser dia 7 agora. E eu precisava passar um orçamento, mais ou menos, pro pessoal ver quanto que fica. Porque não precisa ser um valor exato, sabe? Tipo, certinho. É só pro pessoal ver quanto que em média, mais ou menos, ficaria para eles poderem ver se realmente caberia no valor da nossa parcela aqui mensal e tudo mais. Você acha que você não conseguiria fazer esse orçamento pelas unidades que eu te passei? Porque, por exemplo, são 128 unidades. Aí você faz um cálculo aí, por exemplo, calculando essas 128 unidades, né? Só pra gente poder, assim, ver. Aí eu falo pro pessoal que não é um valor fixo. I can't believe how many people they executed. Mamãe, graças a Deus, muito feliz que eu não tenha salvo aqui que ia dar muito errado as coisas.
Mas você vê, tá R$ 180 só de condomínio para as pessoas. Ou só o que tem no condomínio tem R$ 40.000. Precisa mais disso? Condomínio? Não é nem que gastando dinheiro, tá só acumulando, que um dia vai ter muito mais na conta. E o Rodrigo falando que nós tava ficando doido, que não tinha que ser 300, né? Cara, não tem noção não, velho. Isso é louco. Nada a ver com você tá. Made it through. The docks. It sounds like the Venatori tracked down Hector and took him there. Let's hurry. I don't like the tone of that note. The spirit of compassion. And another murder victim. This one. A roof denied. Eyes skim over. Yet a world smudged in shadow. So beautiful. Find who he was. Oi, João, tudo bem? Bom dia. Desculpa estar te molando de novo. Deixa eu só te perguntar uma coisa. Porque a gente, na última reunião que a gente teve com vocês, a gente teve uma ideia, porque tem condomínios que fazem esse tipo de coisa, sabe? E pra nós ser muito válido. O que a gente tava pensando em fazer? A gente comprar um celular pra você, te deixar dentro dos grupos, né, que tem no condomínio, para você ter acesso e para você poder estar, por exemplo, pegando todas as mercadorias que chegar ali na portaria dos moradores. E aí você deixa naquele quartinho ali, ou na guarita ou no banheiro, e só avisar no grupo, tipo assim, você lê lá o nome que tá lá na mercadoria e manda o nome da pessoa no grupo e fala, sua mercadoria tá aqui na guarita ou aqui no banheiro, eu recebi pra você, e dá só pra pessoa saber. Do you know something about the murder victims? What connected them? Pegar alguma coisa assim, sabe? Aí eu queria ver com você se você poderia fazer isso pra gente. Porque eu já compro o aparelho de telefone pra você, que aí a gente faz dessa forma, entendeu? The demons we saw were merely Porque o pessoal tem minions. reclamando muito, sabe? Sobre essa questão de entrega, que tá ficando muito difícil porque não tem ponteiro. Só que ele explicou que já seria dessa forma. Mas como a gente stirs, calling the desperate. I cannot see what. No, the hope you bring Dogtown thwarts it, and may you continue. A cat. What?
Cidade do Cais. Cidade do Cais. You know, you're somewhat famous among the Shadow Dragons. At least the Demon of Virantium is. Famous or infamous? Because you're a mage killer. You turned that title on the Venatori. That's a point in your favor. I saw some of the Shadows work before. Well, anyway, their good opinion is worth having. Bitch. Não. Não, George. Venatori! Stop them!
Got it covered. End this! That body. Is that Hector? Damn it. We were too late. Venatori and their cruel theatrics. They will pay for this. Entendi. Uma é por cooldown e a outra não. Vamos lá, ver se eu acho outra habilidade que tem cooldown. É por cooldown, hein? Galera. Eu tinha 2 pontos. Sim. Hey, Rook, I've news about... Lorelei. She ran the pawn shop. Sold things. Yes, the Venatori found her. They took her to the docks. You have to hurry. You know what they do to shadow dragons? We're on it.
taught a lesson for getting in the way of your method. Watch your back. Find our strength. Something's ready. Take your shot. Search the area for anyone who needs help. This was Lorelai's. What did they do to her? So many dead, and for what? To parade their new power, in case we forget. I don't think they even care if the people they're executing are really shadow dragons. It's anyone who's ever been connected to them or helped them. What kind of there's uma missão nesse mapa. The Imperium commands! Attack! What? Nothing. You're just so serious. So are you? Well, back to our point. What? Nothing. You're just so serious. So are you. Cynical, sure. Married to the job, I'll give you that one too, but serious? Have I crossed that line? Well, what now? Do I brood to the middle distance? Speak in sullen tones? All right. Stay in cover!
be the darkspawn that attacked Warden Vesta. I'm guessing there's more. Clearing blight from the catacombs. Still standing, not bad. Oh, that's unnerving.
Old magic, forgotten relics. A lot left in the catacombs, and the Blight's twisting through all of it. Olhei aqui os toldos da garagem. Só que, tipo assim... É? Eu olhei os toldos da garagem, fiz o orçamento aqui pra ver quanto ficava. Só que, tipo assim, não contando com as vagas ali de moto. Tem que fazer? Porque, amor, ali é tipo assim, essa pessoa quer estacionar ali, mas ela só vai parar na vaga dela, pô. É porque essa daí, só com as 128 vagas, sabe quanto que vai ficar, tipo assim, pra pessoa poder pagar por mês? Quase R$200, 175. Se colocar a casa ali, vai pra mais de 200 e tanto de prestação por mês. Mas quantos milhões que cada um todo? 268 mil reais. Salve, Snugs. 268 mil? Isso, esse todo aqui, ó. Só pra você entender. 200? Que, ó, esse todo aqui, ó. O mais ou menos, não é igual aqui dos belvedere ali, cheio de telha bonitinho, não. Porque se for fazer aqui lá, é o dobro disso aqui. Só pra você entender. Pera aí. 200? Porque o belvedere é pequeno. Quanto que é um todo? 2.100. 2.100 multiplicado por 128. 2.100? Aham. Só que aí, então tipo eu assim, vou trabalhar com isso aí, monto um facado, eu vou a chamar mamãe aqui, olha a estrutura. chamar Olha. uns 5 negros, né, porque 268 mil reais não vem da noite pro dia, não. Ah, pois é. Tá louco, E vou tem comprar a aquele casa. telha ali, ó, do belvedere, vai ser muito mais caro. Cada telha ali do trem é uma telha, só é uma fortuna, você tá doido? É louco. Eu vou fazer o orçamento. O cara vai mandar o contato ali da empresa que fez pra eles, mas eu acho que é 1000 vezes mais caro, viu? O pessoal se prepara o bolso. Eu não sei se o povo vai querer fazer isso agora, não. Loucura. Mano, perdido. Tô perdido, mano. Pois é, cheguei, vamos montar isso aí e ficar rico. Ah. Eu não gasto nem 50 mil de material. Ô, pessoal, então, aí sim a gente vai falando de Assembly, só que o que acontece? Eu fiz mais ou menos uma média, né, não é um valor fixo, talvez pode ter alteração, tipo, sei lá, de 100, 50, 80 reais a mais, porque eles só não passam na média, né, porque tem que estar aqui do orçamento, mas foi só com 128 unidades, tá? Aquelas vagas ali das motos, por exemplo, eu não coloquei no papel não, Não, porque fala não sei isso quantas não. vagas tem. Coloca. Não, amor, esse aqui é o povo do conselho. Ah, eles vai falar pra você não colocar lá. Não vai precisar, eu quero ver depois. Não, eles não vai falar nada não. Quem tem que decidir é todo mundo vai decidir na Assembleia, não é eles não, pô. É votação. Se todo mundo Não, quer, é, vai colocar. Se não tem quer, que colocar junto com a moto, mas depois não vai pedir pra colocar da moto. Só que, tipo assim, eu vou deixar bem claro lá no vídeo da Assembleia que, tipo assim,
eu vou passar os valores e tal, e vou ver se o pessoal vai querer fazer de imediato. Porque assim, o que, na minha opinião, seria o mais correto fazer? A gente terminar de pagar a portaria, por exemplo, e depois colocar essa prestação, porque senão a gente vai pagar quase R$ 500 de condomínio, porque vai ficar muito cara a prestação. Mas aí se o pessoal quiser por urgência, a gente faz, mas aí é opcional, né? Votação. We should tell Warden Vesta. Well, that's done. Hey, we're back in Docktown proper. Always good to know the shortcuts. Vesta, we got the darkspawn that attacked you. They won't get into the city. Thank you. The Wardens will be glad to hear it. As will the Shadow Dragons. Quillen, by the way. I'll ensure Vesta gets the healing she needs. Docktown owes her for the warning. Rest easy. Amor, é banquetas em pé. É. Gravar duas fotos só pra terminar. Venatori causing trouble. Mano, eu The tô. people of Olha que Minrathous are divertido, desperate for any help. fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Hoje eu fiz tudo ao mesmo tempo e eu resolvi tudo. Acredita? Em vez de fazer uma coisa de cada vez. That woman. What's happened? What's going on? My husband, Then a Atticus, killer days. he was going to the snake nest, said he needed to help a friend, and É só pra avisar, passa isso aí pra aquele cara lá. but when I ask inside, they say he never arrived. Esse aqui? They're lying. I know O it, cara but ou o condomínio? What's your O name? cara, né? Sabina. If we learn anything, we'll let you know. É que eu falo que
o condomínio Como assim, é condomínio? porque vai ser tipo assim, em vez de eu ficar respondendo as coisas pelo meu celular, eu vou responder só pelo telefone do condomínio. Aí, tipo assim, se um dia tiver outro síndico estranho, o celular vai pra ele, entendeu? Porque, tipo assim, é do condomínio, é tipo empresarial. E o outro vai ser pro zelador pra ele poder ficar recebendo as encomendas e avisando lá no grupo, entendeu? Mas tem que comprar um e passar isso pra ele. Então você comprar dois, Eu comprei 2. Vai chegar amanhã. Aí vai ser um pro condomínio, um pra nossa empresa e eu vou dar esse aqui pro cara lá. Ou acho melhor dar o pro Fobinho, porque esse aqui a bateria é muito ruim. Coitado, aí toda hora ele vai ficar tendo que carregar o celular. Aí por isso que eu acho melhor deixar esse aqui pro condomínio. Mas quanto é duro? Married to the job, I'll give nem you that 2 one horas, too, viu? but serious. Sem mexer? Have I crossed that line? Sem Well, mexer. what now? Umas 2 horas e Do I meia. brood Não to the dura middle mais que não. Aqui, distance? tava com a bateria Speaking cheia, tá solemn 48%. All right. Porque pro condomínio já nem vai mexer direito, é só pra responder mensagem do grupo, então. Break those melhor. crystals. We need to get through that barrier. Você responde o dia inteiro, então durar muito. Não, eu nem mexo no grupo, eu só mexo quando eu tenho que avisar alguma coisa. Pode olhar lá pra você ver. Tem anos que eu não mexi. Só que você não acredita, né? Eu podia ter isso. Não, foi só sexta e hoje mesmo. Desde quando você tava reclamando, eu parei. Aí agora foi necessário. Got company. Attack for glory! Time to work! Well, look at that. This message. You're connected to the other candle hop we met. I've got this. Too many Venatori around these days. I'm worried about what's coming. I wish I could do something. The Notori are dealt with. I hope whoever posted that plea for help feels safer tonight. We should keep an eye on the board. There may be other requests. The number of wisps that find you in the lighthouse is... This is it. The snake nest. Let's look around, see what we find. What were we talking about? The number of wisps that find you in the lighthouse is unnerving. Some burnt documents. Too burnt to get anything. I don't think we'll get any. This Linus. He must own the snake nest. What happened here?
We're looking for someone named Atticus. Haven't seen anyone. He was meeting someone here. He disappeared. Yeah? People do that all over. Well, I'm still looking into it. Wasting your time's your business. We should look outside. Search the area. If you aren't buying a drink, I've got things to do. Blood. There's a trail. A blood-stained shirt. No cuts in the material. The blood didn't belong to the owner. Take a look at that. A sick kid. His father thought Atticus could help, but something feels off. All right, that snake nest bartender must know something. We need to talk to her again. A man named Atticus came to the snake nest. We know he was headed here, that your boss Linus knows him. We've been to Linus's home. All right, it's the boss. He's been acting weird since the kid got sick. Urgent meetings, always checking the storage. But you're Nev Gallus. If you think you can do something, I'll let you in. I'll do what I can. It's across the road. Bar storage. There has to be more here. A passagem dela secreta ou o elevador de divisa secreta? All this under the bar's storage? Be ready. He might be farther in. Linus, the snake nest owner. He made a pact with the demon to save his kid. The price, it was too high. I'll follow up. Make sure the kid's still taken care of. There's a key. We should see what else is here. How many did he kill? For a demon. This was Atticus. His locket. We can return it to Sabina.
cara. There. Much sturdier than the old. The number of wisps that find you in the lighthouse is unnerving. Spike agrees. The three of us on the same page. Well, isn't that something? If by something, you mean also unnerving. The catacombs never end. Is that an elven statue? They've been used to store food during war and blight. Kept Minrathous alive more than once. But that was never the whole story. There's secrets older than the city itself down here. Não, merda. A merda nenhuma. Ai, carinha. E tanto de salvação. Não. Sabina, You're back. But Atticus. the man who took Atticus's life, he thought it would save his child. But it wasn't right. Atticus. If there's anything you need, I'll see what I can do. I don't know. I need time and to put his name on the wall of light. Thank you. At least for letting me know. Dogtown's desperate are being targeted, then falling victim to demons. The Snake Nest owner. The people Compassion found. It's all the work of the same demon. It's a good theory, and bad news for the people it targets. If we keep up the work in Dogtown, maybe we'll find more.
They're dug in here. The Venatori must be after something nearby. Let's get it first. Nossa, mas você não vai acreditar não que o Bruno fala. Que diz que tem, que igual esse todo que eu olhei, ele é bom que, tipo assim, ele é anti-chama, não sei o que, não sei o que, e que não aumenta no IPTU, porque tem negócio que tem tipo de todo que aumenta o valor do IPTU, porque aí conta como, tipo assim, tipo como obra, esses trem, sabe? Olha isso aqui, roubo, velho, do governo. Nossa. Fobia de... You cannot do this, Algernon. You swore that we would give up our commands when this horrific war was over. Our people need our leadership. If you're unwilling, leave. Our people must rebuild, and we must help unite them. So, we did not fight for freedom, but to conquer this land and our own. We fought to win, and now the Evenuris are as gods. I do not answer to Mythal's annoying lapdog. The people are afraid. They must believe in something. They need strength. And wisdom. They need gods who can protect them. We are not gods. You will learn that. Every lapdog hides a wolf inside. Olha o ninho. That was strange. They were speaking Elven, but I understood it. I believe we have Daquele cara experienced lá a do- memory in each of our do que native trouxe nós no languages. supermercado, Not just sabe? any memory. One of the O dele é dreadwolves. mil. Por And the isso que mages anda who daquele declare jeito themselves my fraquinho, não gods, vai well, mine parando. and Davrin's, and Tem uns Rook's. que é 1.8, filho, os carros voam. O pecado dela é muito antigo. And they were supposed to protect people. Instead, they seized power. Assholes. It was so mundane. Nothing grand or cosmic. No setting fire to the sun, just talking politics. I wish they were monsters. Something grand and terrible. Seeing them like that, they're no better than Tevinter nobles. But no worse, either. They were people. And people can let you down. All right, what else can we take from this memory? Elgranon was hungry for power. Did anything he could to get it, and to hold on to it. Then Solus, furious at Elganon's installing himself as a despot, started his rebellion. There's another moving part in this. Mythal. She was keeping the peace. Mythal and Solus were close. The Inquisition found a temple to Mythal, and there were wolf statues everywhere. Then she sides with Elgranon over him. A betrayal. It sounded like Solus was loyal to Mythal. What did Elgranon call him? Mythal's lapdog?
And then she grabs power alongside Elgernon instead of standing for her principles. I'd be angry too. Angry enough to start a rebellion? That's not how he'd see it. He didn't destroy the world. Elgernon did. Solus did what he considered necessary to stop him. Solus would try to justify what he did, but he'd also blame himself for what happened. Perhaps these murals aren't simply memories. They're what Solus wishes to forget. His regrets. That means they're a way to learn his weak points. Why are we worried about Solus? He's trapped. Right. But the Dread Wolf was the god of trickery. He's looking for a way out. Bet on it. Meanwhile, keep your eyes open in the crossroads. If there's a way to restore the rest of these murals, Solus would have kept it in his hideaway. It'd be nice to get inside his head for a change. Solus? The fires are lit. Amor, o cara tá perguntando aqui da Fluenza, quais os carros que estão no tráfego? Meu Deus, mas te mandou, ué. Pra ele não, você só... Tipo assim, é porque Que não, ele como pediu é pra que tá tirar subindo alguns. então?
Então, eu sei, mas é porque ele pediu pra tirar alguns, só que o pessoal ainda tá chamando desses que ele pediu pra tirar, e ele quer saber por causa disso. Nenhum deles lá que pediu pra tirar. Tem uns que ele pediu nem tava lá. Me fala qual que repetiu aí. Você tá falando, tá chamando. Então, aí ele falou que é do Gol, tem um outro lá e tal. Só que aí eu preciso. Você tem como, tipo assim, só olhar os nomes que. Os que você desabilitou lá? Tipo assim, o que você parou de rodar, que foi os que ele tinha pedido, só pra me colocar, que aí eu vou colocar assim, tiramos do Siena que você pediu, do Gol e tal, só pra gente saber. Eu já tô com as fotos aqui, é só digitar. A little bit. It appears, but it won't tell me anything. You simply ask the wrong questions. A common affliction of the weak-minded. Also that, it's kind of mean. Just insult it right back. Assuming you know how to insult a spirit. I've never thought about it. How would you do that? Emmerich might know. That is an idea. Syrian learned a lot, taught me a lot about these archives. They have, well, not thoughts like us, but sort of pathways, I guess. They can only respond to specific questions worded in specific ways. So, if you're powerful, like almost God-level powerful, how would you talk to someone you see as lesser? Really condescendingly, based on experience so far. Right! You wouldn't ask questions, you'd tell them what to do, so let's try that. Archive, tell me who built you. One of the greatest of Elvenan, a steward of her glory. Truly, I was blessed to bathe in his warmth. Anaris built me, and to him I shall someday return. You mean the Forgotten One? I cannot say. Good point. That was us. A forgotten one? You mean the bad gods parents used to scare their kids into behaving? Don't speak their name or they'll come for you. Now we know what the so-called good gods were like. Really like, I mean. So who knows what they really were? The Forgotten Ones. They used to say Solus was one, so best case scenario like him. Worst case, well, you heard it talk. Right. So this thing's dangerous if it belonged to one of them. Could be, but still important and invaluable. Everything Anaris knew, this thing knows, and my people deserve to know. If I can get it to tell me. You've got a chance to learn more about our people. Go for it. Just be careful, and try not to break anything. Right. Thanks, Rook. All thanks must be given to Anaris, for he will cast down the oppressive Evanuris and take his rightful place. What a shame. I can't say longer.
Good luck. Appreciate the support. Tem... Olha lá, mas só pra ver. Olha aí se tem esses carros. Tem, ué. Só pra me saber, eu acho que você tirou todos, mas só pra conferir. Wenza. Ó, o que... Olha aí se esses carros tá aí, porque não pode estar aí. Não, tá aqui, velho. Então, é porque esses que eu vou te falar o nome, já vendeu. Então, se tiver como patrocinando, aí você tira. Corolla 2004, tá rodando? Não, aqui. Beleza. Siena 2009. Gran Siena. Eu Acho acho que é ele, 2000 esse quer ver? nova. Pera aí. É fácil de eu olhar aqui. Drive, pô, olha no Drive. Tá. Gran Siena, só que eu acho que ele é 2009. Não, ele é 2015. Pois Tá. é, mas não Peraí, sabe o que peraí. tá na campanha, fica falando nos carros que É vendeu. Uno 2012. Tem esse aqui, sei lá que. Uno Fireflex. Deixa eu ver aqui. Uno Fireflex. Uno 2013. Tá vendo? Aí não adianta aí. Passa pra ele isso aí. Gran Siena. Tá. É, Uno 2012 não tem. E o Gol 2011 que ele falou. Que seria, acho que o Gol duas portas, quer ver? Não, só o Corolla que não tá. Tá. Manda pra ele os carros, né? Senão toda hora ele vai falar que vendeu um. E esse aqui, o Fremont, você tirou? Não tirou? Olha lá pra você ver. Só confere esse último. Eu acho que nem entrou. Ah, tá. O... Não, manda pra ele os carros que tá rodando. Ô, Thiago, eu te mandei os que a gente tá rodando, né? Que foi os que a gente fez. Porque, igual, você citou aí, acho que em algum áudio aí, de alguns dias atrás que eu olhei, você citou um no 2011, alguma coisa assim, tem esses veículos aí que você tá falando, não estão no tráfego, entendeu? Tem alguns veículos que você tá falando que a gente não pôs eles no tráfego, não. You fight Anton with a bare midriff. Everything all right? We're fine. Just trading fashion tips. So what I wear is a problem for you? It's not. It's just... Why dress like that? Are you trying to make your mother happy? Oxe, ele é doido, calma. Tosh, what's going on? Something is clearly bothering you. My bet's on mothers and dresses. It's just something my mother said the other day. And I act more like a man than a woman. And you feel like you should wear dresses to make her happy? No. Can you imagine me in a dress? I'd look stupider than I'd look stupid.
You wouldn't look stupid in a dress, if that's what you wanted to wear. I don't want to wear a fucking dress! Clear and to the point. So, what do you want? Your mother didn't just make you angry. Something she said got its hooks into you. Why? It feels right. When she says I act more like a man. It feels right. Why does it feel right? Tosh, do you like being a woman? Nobody likes being a woman. Ah. This is stupid. Forget I said anything. It's not stupid, Tosh. What you're saying is important. You can figure this out at your own pace. But you're already talking about it. And that's a good step. And I don't even know what it is. Some of my friends in Minrathous talk about not feeling comfortable in their own skin. As a man, as a woman. I could see if they'd like to talk. Maybe what they say fits how you're feeling. Yeah. Okay. And thanks. You do look really pretty. Oh? To look at. I'd smudge your makeup. Thanks for letting me down gently. Meu Deus. Conversa aqui. Rook, do you have a minute? Of course. Something wrong? Thea wants to meet. That doesn't sound like a bad thing. She wants to plan Katerina's funeral. Oh. Right. If you don't mind, I could use some backup. In case Spike gets out of hand. Let's not keep Taya waiting. I have heard that dragon rampaging through Minrathous, right? Good, you're here. Thank you for making the arrangements, Thea. Ok, você tá com a opção aqui, How ó. could I do otherwise? I'm so sorry, Lucanis. This must be such a blow. Rook, thank you for coming with him. I need Juan de la Muerte to plan this. His cousin has been no help at all. I'm sorry, Thea. This is just too much right now. What do you need us to do? There's a lot to plan. But first, I need the ashes. Ashes? Make it help us. Yes, the ashes. Katerina's ashes. From the cremation? Oh, yes, of course. I'll get them to you right away. Ilario, what happened? What do you mean? Katerina, how? How did the Venatori get to her? When? Where? In the estate? In the city? How did they get past our people? What did they use? Poison? Blades? I need to know. Cousin, stop. You can't dwell on this. It'll drive you mad. I'm not dwelling. Zara killed the first Talon. I have to know how if I'm going to stop her. I told you, I'm handling it. Boys, enough of this. We have other things to discuss. My apologies, Andrea. Continue without me. I'll get you the ashes.
Vim pra tirar mais caro e colocar o Seemed like that went well. My cousin has never taken anything seriously in his whole life. I don't know why he'd start now. Hilario can be a handful, but this, the only time I've seen him like this was when Lucanis died. You're worrying, aren't you? What will people say if they hear the demon of Virantium has a big, soft heart? He's been careless at times, but never when his own life was on the line. Zara took down the first Talon. Anyone could be next. And my cousin doesn't want to think about it? You have a point. It's not like Hilario to ignore a knife coming at him. What do you need from me for the funeral? Come, I'll get us some drinks and we can make the arrangements. Vai por quê? Que já vendeu. Quais? Ah, vários. Tô pedindo ele a lista ali pra ele mandar os nomes. All of this. Caterina Vai was te mandar uns caras family. nada a ver. Can you Não, eu imagine what mandei a she'd say if she foto, saw uai, us dos all caras like que tá this? rodando. She'd be furious. Vocês que falam dos Especially nomes que Hilario, mandei. as É usual. isso. How did you stay on her good side? What good side? To hear Caterina tell it, Lucanis can do no wrong. It's easy to look good standing next to my cousin. I'll have my people keep an eye on him for you. Thank you, Thea. Go on. I'll let you know if something comes up. Oh, hello. You're here to help. Are you here to help Lavendel? I'm Bastion. There's more out there than Blight. You must be careful. Of what? I heard something from up at Gaspin Manor while I was escaping here. The place has been abandoned for years. They say the Lord had some cursed treasure. One day he just disappeared. Could the Blight awaken a curse? If it draws evil here,
The treasure's up there somewhere. It should have been destroyed. I wouldn't be surprised if damage from the blight stirred something up. Cursed treasure. Sometimes local legends are truer than you think. You've come a long way. If you want a short drink, you let me know. Enjoy. Bom, né? Vai ficando por aqui. A gente volta no próximo episódio. Até a próxima.